हॅलो एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग. एम्ब्रॉलॉजीच्या पेपरमधला हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आपण पाहणार आहोत आणि त्यामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त अंडरस्टँडिंग हे डायग्रॅमच्या सहाय्यानं कसं होईल हे काय केलं पाहिजे, आपण पाहिलं पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ह्या स्क्रीनशॉटवरती दिसतात. ह्या नोट्ससाठी तुम्ही वापरू शकता. एवढ्याला तुम्हाला 10 मार्क्स आहेत. काही गोष्टी एक्सपांड केलेल्या नाहीत, पण त्या तुम्ही 2-4 वाक्यामध्ये करू शकता. आता हा कुठला आहे चॅप्टर? डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट, म्हणजेच एम्ब्रिओ डेव्हलपमेंट इन डायकॉट प्लांट. त्यालाच एम्ब्रियोजेनी म्हणतात किंवा मेगास्पोरोजेनेसिस असं म्हटलं जातं. ह्याच्यामध्ये आपल्याला अशा पद्धतीनं झायगोटपासून डायकॉट एम्ब्रिओ तयार होतो हे बघायचं आहे. तर मग आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटतो तो बघा. नाव वी स्टार्ट. माय सेल्फ डॉक्टर इलाही मुजावर and we discussing here the development of female gametophyte or development of embryo in dicot. So for example, in the Cypsela bursa pastones under the family Cruciferae, so it is also called as cruciferous type of the development. This is also called as embryogeny of the angiospermic plants, and whole process is called as a megasporogenesis. How to develop the cotyledonous structure in the angiospermic plants from the zygote. We already discussed about the process of fertilization and zygote formation in the previous lecture and in previous video. So zygote is here first step in the development of female gametophyte or embryo development in the dicot plant. This is a typical and a common development in the angiospermic plants named as Cypsela bursa pastone under Cruciferae. So it is called as a cruciferous type. Now today this plant is under Brassicaceae. So as to concerning about all these things into mind, we now start embryo development in the dicot plant. Say this first diagram, which is a zygote, and zygote is the primer stage in the embryo development. Then zygote is divided 2 times to forming the proembryo, and this proembryo side by side gives rise to the quadrant stage, octant stage, and then development of globular embryo, then change into a heart-shaped to the horseshoe-shaped, and distinctly 2 dicotyledonous structures has to be formed. What about this embryo development in the dicot plant? This embryo development of the dicot plant is most important. It explains that dicotyledonous development of embryo, it is cruciferous type. The zygote divides by transverse division, and this transverse division has to form a wall and gives rise to the 2 cells. These 2 cells are called as the basal one. We look at here the B diagram, the basal cell and terminal cell. Terminal cell, in sense, it is developed and formed at the micropylar end, so it is called as the terminal cell. It works as an embryo cell. And what about the basal cell? Basal cell is later work as a suspensor cell. This B diagram, where first transverse division has been takes place, and then later these 2 cells are again divided once, but the division is different. Basal cell is divides always transverse, while the terminal cells divides longitudinally.
so as to form the two cells at the terminal placed perpendicular to that of the basal cell. So it looks like T-shaped structure in this C diagram. This T-shaped structure is called as a pro-embryo, and these two pro-embryo structures then later undergoes division and to form embryo. Then we look at here very strictly and sincerely, where these two-celled suspensor cells are again divided to form six-celled cells. Within these six-cell cells, uppermost one in diagram D, we look at here, upper one cells becomes very large in shape, hyaline in structure, and this hyaline line structure becomes the suspensor hostoria. This hostoria is important for the nutrition sucking, and it sucks, grows into the deep into the parenchymatous cells of nucellus and absorbs the food material, and this food material supplied to the other cells. Out of these six cells, these terminal cells, last cells becomes as a hostoria, and the basal cells, which is a very round in shape. This round shaped structure becomes as a hypophysis. This hypophysis is again divided two times and forming the apicular structures, and from which this two times four-celled structures are formed, by which root apex and root cortex initial cells are developed. Then some of the cells which are low tier gives rise to the initials of other cells, and remaining cells becomes as it is. Simultaneously, this pro-embryo, that means this T-shaped pro-embryo longitudinally divided cells again divides two times longitudinally and forming the quadrant stage. So next diagram we look at here, the four cells of the celled embryo is developed. This is four-celled this quadrant. So it is called as a quadrant stage. After this quadrant, the development has become continue, and this continued development is started only in the basal terminal part of the embryonic cells, and again divides to form eight-celled structure in F diagram. This eight-celled structure shows two tiers, upper tiers and the lower tiers. Upper tiers have gives rise to the initial cells of a radical and hypocotyl, while lower tiers gives rise to the cotyledon and epicotyl. Then later in stage, these embryonic cells becomes as globular in structures and form globular embryo, in which the cells are divided to form outer the covering part, that is called as a dermatogen initial cells, and from this epidermis of the embryo is developed, and remaining cells in hypophysis gives rise to the hypocotyl. The lower epicotyl and the cotyledonous structures divides and gives rise to the peribleum and pleurome initial cells, from which the peribleum and pleurome has to be developed, that is the steel structure or vasculature in the cotyledonous structure. This globular part of the embryo in the next stage becomes shortly notched at the center, and it becomes heart-shaped embryo. Heart-shaped embryo, and remaining things are as it is. So next diagram we look at here, heart-shaped embryo. This heart-shaped embryo is then changed into the structure and becomes a horseshoe-shaped structures, and they have to be distinctly then later to divides and gives rise to the two-celled two cotyledonous structures clearly in the mature areas of the embryo. The last step in this development of the embryo or dicot embryo development in Cypsela bursa pastor, which is a cruciferous types
the terminally fascicular nature of the hypophysis, that is the suspensor cells, and that suspensor cells are provide the nutrition to the remaining parts, and it shows the clear cut two dicot cotyledonous structures below this. Then the hypocotyle and epicotyle later in the development after the germination gives rise to the shoot system and the root system in the plants. So this whole diagrammatic structure is the most important, and for your kind information, this total development of the female gametophyte has to be summarized in this all the notes very shortly, and these shortly notes has to be expand later when you write to the questions or during the preparation of the notes. So this is most important. The diagrams are most important. Each and every diagram has to be a particular, a most important to give rise to the full marks. So out of 10 marks, 3 marks are only for the diagrams, and remaining for the constructions of the whole questions, the 7 marks, and stepwise writing is the most important. So I also prepare this part in the stepwise. First division of the zygote to the formation of the proembryo, then proembryo formation, then started to develop the particularly the octant stage, which gives rise to the root cap and the root initials. The third most part is from this quadrant stage to the octant stage, and octant stage gives rise to the peribleum and pleurum, as well as the stele initial cells and cortex initial cells. This is the most important third part, and remaining fourth part, where at the mature embryo development shows a distinct all these structures and how it can be changed embryonic cells from the irregular to globular structure, globular to heart-shaped to the horseshoe-shaped, and distinctly two cotyledonous structures in the dicot embryo. So this is about the development of female gametophyte, that is the embryo sac, or it is called as the development of the embryo sac in the dicot. And this dicot development is a peculiar one, and for this purpose we have to study the all these things most important. आलं लक्षात बाळांनो, ज्या ज्या गोष्टी आपण करत असताना एम्ब्रायोलॉजीमध्ये महत्त्वाचं काय आहे की पूर्णपणे एम्ब्रायोलॉजीमध्ये आपल्याला डायग्रॅम्स ह्या आल्या पाहिजेत, आणि प्रत्येक डायग्रॅमला महत्त्व आहे. डायग्रॅम काढचा आणि प्रत्येक डायग्रॅमचं 2 वाक्यात रूपांतर तुम्हाला करायला आलं की क्वेश्चन तुम्हाला लिहायला सोपा जात असतो. झायगोट ही पहिली स्टेप आहे. एमध्ये मी दिलेला आहे डायग्राम व्यवस्थित एक्सपांड करून सुरुवातीला, आणि शेवटच्या ह्याच्यामध्ये एक्सपांड करून तुम्हाला सांगितलेले आहे डायग्रॅम. तर हा ए पार्टपासून शेवटच्या पार्टपर्यंत तुम्ही डायग्रॅम व्यवस्थित गटवल्या तर तुम्हाला काही अडचण येणार नाही. झायगोट हा 2 वेळा डिव्हाइड्स होऊन काय होत असतो, प्रोएम्ब्रियो तयार होत असतो. पहिल्या डिव्हिजन ट्रान्सवर्समध्ये जाते, आणि ट्रान्सवर्स डिव्हिजनमधून आपल्याला टर्मिनल आणि बेसल सेल्स मिळत असतात. टर्मिनल हा एम्ब्रॉनिक सेल्स असतो, आणि बेसल सेल्स असा सस्पेन्सर असतो. सस्पेन्सर अनेक वेळा डिव्हाइड्स होऊन 6 सेल्स होतात, आणि 6 सेल्सपैकी एक टॉपमोस्ट सेल्स असते, ती काय होत असते, सस्पेन्सर होस्टोरिया म्हणून काम करत असते. ही काय करत असते, होस्टोरिया न्यूसेलस स्ट्रक्चर्समध्ये, न्यूसेलसच्या पेरेन्कामॅटसमध्ये खोलवरती जाऊन न्यूट्रिशन काय करत असते, ॲब्सॉर्ब करून डेव्हलपिंग एम्ब्रियोला फूड मटेरियल किंवा नरिशेस करत असते. म्हणून अत्यंत महत्त्वाचा हा पार्ट आहे. आणि त्याच्या खालची बरोबर पहिली जी आहे ती इट बिकम्स सर्क्युलर, राऊंड शेप्ड, व्हिज्युअलाइज्ड अशी जी सेल्स आपल्याला दिसते त्याला म्हणायचं हायपोफायसिस. हायपोफायसिस 2 वेळा डिव्हाइड्स होऊन त्याचे 2 टायर्स, अप्पर टायर आणि लोअर टायर्स तयार होतात, आणि दोन्ही टायरपासून वेगवेगळे आपल्याला इनिशियल्स मिळत असतात. ह्या इनिशियल्स आपल्याला रॅडिकल फॉर्मेशनमधल्या ज्या आहेत ह्या इनिशियल्स आपल्याला मिळत असतात. मग रूट अपेक्स असेल, रूट कॉर्टेक्स असेल, आले लक्षात, कॅलिप्ट्रोजन असेल,
तर ह्या गोष्टी आपल्याला त्या हायपोफायसिस म्हणून मिळत असतात. आणि राहिलेली जी एम्ब्रॉनिक सेल्स आहे खालची ती काय होत असते, सायमल्टेनियसली 2 वेळा डिव्हाइड होऊन मग प्रो एम्ब्रिओ टी शेप्ड इन्व्हर्टेड टी शेप्ड प्रो एम्ब्रिओ आहे तो काय होत असतो, 2 वेळा डिव्हाइड्स होऊन एकदा 2चे 4 सेल्स होतात. 4 सेल्समध्ये क्वाड्रंट स्टेज म्हणायचं आणि 4च्या पुन्हा एकदा डिव्हिजन झाल्यानंतर ऑक्टन स्टेज म्हणायचं. ऑक्टन म्हणजे लोअर टायर आणि अप्पर टायर हे डिस्टिंक्टली आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि त्यामधून आपल्याला त्या एम्ब्रिओचा डर्मॅटोजन म्हणजे एपिडर्मिस आपल्याला इनिशियल्स मिळत असतात. आणि मग प्लिम्युलचा जो राहिलेला पार्ट आहे तो पार्ट आणि कॉटिलिडोनल स्ट्रक्चरचा राहिलेला पार्ट आपल्याला त्याच्या इनिशियल सेल्स ह्या एम्ब्रॉनिक सेल्समधून आपल्याला मिळत असतात. ह्या एम्ब्रॉनिक सेल्स पुन्हा काय होत असतात की ग्रोथ होत असते. आणि ही ग्रोथ होत असल्यानंतर पुन्हा ऑक्टन स्टेजचं ग्लोब्युलर स्टेजमध्ये रूपांतर होतं. ग्लोब्युलरचं पुन्हा हार्ट शेपडमध्ये होतं किंवा हॉर्स शू शेपडमध्ये होत असतं. आणि शेवटी फायनली आपल्याला डिस्टिंक्टली 2 कॉटिलिडोनल स्ट्रक्चर्स हे पाहायला मिळत असतं. तर दिस इज अबाउट द डेव्हलपमेंट ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाइट ऑफ एम्ब्रियोस or embryo development in the dicot plant, which is strictly cruciferous types. So we have to enjoy this lecture. Thank you.